Well, I was a member of the association and I appreciate them very much. Well, I was born in Colombia. I stay here a while. I married to a lady, Judith Richardson, and we make 11 kids. And I stay with them until now. And I try my best to give them the best education they could take. And while that she was tending to them here, I leave and I went to St. Thomas, and I spent 30 years in St. Thomas doing construction, laying tiles. So I work hard in my life and still working. I got 2 bad knees, but I'm still working. It come hard to me to sit down when I see the sun rise, but I still moving in God's name. I don't start all of them things. Nah, I don't start all of them. It got God give me life, health, and strength. I don't start all of them things. To teach them right, you got to have control over them, send them school, and don't leave them do what they want to do, as you're seeing some of them doing today. Because you got some children today, you cannot control them. But when I say to move, you got to move. And if I say to sit down, you sit down. But you got some people don't have that control. So, it's very hard for some people because they don't have control over the children. They're doing what they want, they go, they come when they want, not by me. Well, in my days, about 15, 16 years, wherever you look in Colombia, you could see banana, cassava, cultivation. In the part of this hill that you look from there, in that holler, go back so to that next holler there. Everything that you could see there was cultivation. And all of these old people die out and nobody take up nothing. Well, it could be done, but it's going to be hard because the young people ain't going out there to do what them old people was doing in them days. No, they ain't do that. Really, some of them was more, some of them would be more educated than those old people. So they would find other jobs to do. But then they wouldn't be going in the mountain and thing and digging up land and planting, not in these days. No, you wouldn't see that now.
le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonjour. For those who live in countryside, good evening. I know. I know. Vous savez, quand j'ai cette dame-là à la radio le soir, je suis obligé de rigoler. Parce que je me fais rigoler, je suis obligé d'avoir l'humeur, même si la semaine, les jours, n'est pas très... parce qu'il y a des décès. Donc, je profite aussi pour envoyer mes condoléances à la famille Cartier aussi. Il y a eu un décès aujourd'hui. Bon, j'attends que je sois officiel avant d'annoncer. Donc, ce soir, j'irai avec vous dans l'émission La Conversation. Et ce soir, on va discuter avec une grande dame de la vie associative sur Saint-Martin. Comme vous le savez, je parle de Madame Scout, pour ceux qui connaissent Madame Scout. Donc, ce soir, on va parler de Scout de Saint-Martin. Et j'ai Madame Hodge, Angèle. No, Ada, I was hesitating to say Larissa Hodge or Angèle. So, ce soir, j'ai bien Madame Hodge, ça change pas. Angèle. Voilà. Ça peut changer. Non, ça va pas changer. Je te garantis que ça va pas changer. Good night and good night to the listeners. And really, bonjour. No, because maybe I got people from France listening to me. Ah, d'accord. Yeah, mais c'est Conchita, c'est nous. C'est un beau Colombier. Bienvenue dans la capitale de Saint-Martin, Marigot. D'accord. Okay. D'accord. C'était entre la parenthèse. C'est ma soeur adoptive et je vais pas vous montrer le cadeau que j'ai aujourd'hui. Je pense que ça c'est même un cadeau que je vais emmener dans le travail des gens parce que je vais même pas emmener ça à l'intérieur. Je pense que je vais ajouter ça à ma collection et peut-être un jour j'irai je vais l'amener pour chez elle avec une autre déformation. Voilà, ce soir la conversation. J'ai dû faire intro avec toi ce soir. On a fait intro avant d'être sérieux. Déjà, ça me fait plaisir quand on amène la joie aujourd'hui. Mais tu sais, quand il y a les scouts, les couleurs, les scouts arrivent des couleurs, voilà. Donc, on est obligé d'avoir la joie. Les scouts, on n'est pas là pour être triste. C'est clair. Voilà. Donc, ce soir, on va discuter de scoutisme. J'ai pris le mot dans sa bouche depuis l'année dernière. Le scoutisme. Donc, on va parler de qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire cette année. Je pense qu'ils ont déjà pris leur pied depuis l'année dernière. Donc, voilà. Donc, ma première question cet après-midi, j'étais en train de dire, mais comment Madame Hodge est arrivée dans le scout? Madame Hodge, elle était scout déjà, quand son enfant. Enfin, adolescente plutôt. Et puis en 2001 à Genby, en 2010, 2011 par là, on a voulu relancer le mouvement. On l'a fait. Malheureusement, ça a tenu, on va dire, 10 ans. Ensuite, il y avait des problématiques. Et puis après, il y a eu Madame Irma. D'accord? Donc, ça a été un peu compliqué de relancer le scoutisme après Irma. Et encore plus, je vais dire, depuis le Covid. En cas c'est un virus. Bon. Mais je ne sais pas, c'est déjà passé. Je pense qu'ils vont s'inquiéter. Humain équipe là. Donc, voilà, depuis Covid, c'est compliqué pour le scoutisme partout. Parce que là, on a prévu de partir à Anguille pendant une journée d'échange avec les scouts d'Anguille. Okay. Et c'est compliqué chez eux aussi. Donc, j'ai envie de dire que je vais dire, c'est une opportunité de voir ça comme un renouveau. You know, la HS de Phoenix will rise. Donc, dans le temps de temps, est-ce que... Attends longtemps. Vas-y, j'assume. Ah, déjà, vous avez dit comment vous êtes arrivé dans le scoutisme. Ouais. Et est-ce que les scouts d'aujourd'hui, c'est la même chose que les scouts il y a... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Là, déjà, même ces dernières années aussi, ça a encore changé parce qu'il y a la DRAGES maintenant, c'était la DGSS, ce qui était département de sport. Et on est très tenu par la réglementation. Par contre, le memento de la DRAGES a une section dédiée au scoutisme. Donc, déjà, c'est bien d'être reconnu à ce niveau-là, parce que c'est au niveau de l'État quand même. Et aussi d'avoir, je vais dire, un truc spécifique à nous. Donc, aujourd'hui, tu peux dire pour encadrer les scouts, il faut les diplômes, parce que dans tous les sports maintenant. Voilà. Après, on a un quota pour tout. Hein. On a 50% minimum de qualifiés, 30% maximum de stagiaires et 20% maximum de non qualifiés. Donc, j'ai envie de dire, même si on est non qualifié, il y a quand même une opportunité d'intégrer, quoi. Donc, aujourd'hui, le scoutisme, est-ce qu'il y a de il y a la loi, hein? Ok, le scoutisme, yeah. Le scoutisme, ça représente quoi maintenant à Saint-Martin? Parce qu'on sait,
un moment, c'était en balance, et vous êtes revenu, vous avez travaillé aujourd'hui. Comment ça se passe, par exemple, pour les parents qui nous écoutent, comment ça se passe? Est-ce qu'on voit, c'est comme à la télé, tu mets les enfants dans les bois, vous coupez les bois, vous faites des camps? Est-ce que c'est comme ça? Voilà. Oui et non, je vais dire, malheureusement à Saint-Martin, on n'a pas trop d'endroits où on peut faire des camps. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en faire, c'est clair. On a prévu quand même 3 week-ends campés sur l'année. Donc l'année débute le 30, la semaine prochaine, le samedi 30 septembre, de 15h à 17h. Pour le moment, on est dans la cour de la mission locale, pour la simple raison que le terrain qui est devant la maison des scouts, elle est utilisable, mais pas le local. Donc, pour des raisons de sécurité, je préfère... Là, tu parles de l'ancien monument des scouts de Saint-Martin. De Scout House, derrière le presbytère catholique. Tout à fait. Donc, mais après, on va avoir un réel travail sur ça aussi cette année, c'est l'objectif du moins, parce que étant donné qu'on est, j'ai envie de dire, malgré qu'on est très content de fonctionner où on est, à un moment donné, il faut qu'on rentre chez nous. C'est l'objectif. Donc, les enfants, quand ils viennent nous voir le samedi après-midi, c'est quoi le programme? Est-ce qu'ils viennent pour savoir suivre avant de partir de suivi, tout ça? Alors, il y a, je vais dire, le scoutisme classique. Donc, comment se servir d'une boussole, les nœuds, monter une tente, construire un feu, parce que c'est pas donné. Moi, le feu, c'est pas pratique. Comment utiliser l'animal? Bref, j'irai pas venir au scoutin les signals. Ben, je sais pas, moi, si. Il y a l'équipe est pas là. Tu coupes du bois? Oui, tu coupes du bois. Et tu vas pas mettre le gros bois en bas et les brédis en haut. Non, il y a quand même une façon de faire. Moi, j'ai appris quand il faut faire un feu, on met un cops et on met le feu. Voilà. Yeah, you need to come by the scouts. You seriously need to come by the scouts. I can hear that. OK. Après, il y a aussi, parce qu'on va pas, c'est clair qu'on va pas rester là tout le temps. Donc, il y a des sorties qui sont faites aussi, autant à pied que des fois véhiculées. Ça va dépendre du programme. Le week-end prochain, par contre, on a la rentrée des chefs. Donc, c'est un week-end campé aussi, où les chefs vont vraiment, vraiment travailler en fait, tu as un découlement. On a le projet éducatif des Scouts de France. Ensuite, on a le projet pédagogique que j'ai écrit autour de l'un des devises du projet éducatif. J'ai choisi cette année le vivre ensemble, parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque. C'est la même chose l'année dernière aussi, parce que on est toujours sur sur la même thématique. Et il faut dire aussi que l'année dernière, c'était très particulier. On a eu une année de 2 mois. Okay. Ouais, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de challenges au niveau national pour le groupe. Et là maintenant, j'ai envie de dire, on commence vraiment dans une nouvelle année, notre première nouvelle année réellement. Donc, on a la formation des chefs et tout ce qui est calendrier d'animation et programme d'animation qu'on travaille, comme j'ai dit, le week-end prochain. Et puis, le week-end après, c'est la rentrée des jeunes à la mission locale. Donc, les jeunes, c'est à partir de 6 ans parce que le dernier échelon, je veux dire, ça va quand même jusqu'à 20 ans. Donc, on est dans les jeunes adultes. Donc, je sais que l'année dernière, on avait parlé dans les catégories, il y a différentes catégories dans les branches. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tous ces branches-là sur Saint-Martin ou vous avez une branche, vous commencez petit à petit? Alors, déjà l'année dernière, on avait les 4 branches qui étaient ouvertes. Enfin, je dis les 4 branches sur 5. On n'avait pas justement la dernière de 17 à 20 ans. Okay. Cette année, on l'a. Par contre, on n'a pas la branche juste avant. Donc, les 14 à 17 ans. Et ce qui me fait dommage, parce que c'est la branche que je préfère. Donc, je penchant sur cette branche-là par rapport aux activités, le programme. Parce que comme on a, en fait, on est doublement insulaire, dans le sens où on a la réglementation de la dragesse, mais on a aussi le programme du scoutisme même, parce qu'il y a toute une pédagogie, il y a des supports, en fait, c'est vraiment cadré, je vais dire, pour que justement les chefs n'ont pas à se poser des questions ou à chercher trop loin. Et aussi, j'ai envie de dire, pour qu'on reste sur la bonne voie, parce qu'on est en train quand même d'essayer de former des citoyens de demain. Donc, tout ce qui est le vivre ensemble, tout ce qui est le travail en équipe et tout ça, mais aussi exister dans cette nature sans trop la détruire comme on a malheureusement beaucoup tendance à le faire. L'une des grands axes
de ce règlement que j'aime bien, c'est éduquer les filles et les garçons ensemble. Parce que depuis très longtemps, c'était les Girl Scouts, les Boy Scouts. J'oublie l'année, ça m'échappe, mais nous, on a fusionné les deux. Parce que justement, ils se sont dit, ben, c'est pas réaliste, en fait. On ne fonctionne pas dans une société où tu as les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Encore heureux, j'ai envie de dire, encore heureux. Je parle pas pour moi. Donc, ils ont trouvé nécessaire, justement, d'avoir ce fonctionnement. Et on va faire un réel travail cette année sur tout ce qui est égalité des femmes, mais aussi, j'ai envie de dire que tout le monde comprend quel est le rôle aussi de tout un chacun dans cette société. Quand je t'écoute, c'est comme si je me dis les encadrants ont plus de travail à faire que les scouts. Non, pas, je ne dirais pas ça. Après, on discute un jour, scout toujours. Hein. C'est vrai que pour être scout, il faut être passionné. Je ne vais pas te mentir. Est-ce que je demande beaucoup des chefs? Peut-être. Est-ce que je les accompagne? Maman, oui. Alors là, oui. Franchement, je dis toujours que mon rôle en tant que responsable de groupement, my primary role, c'est être au service de mes chefs et de leur donner que ce soit les outils, que ce soit la formation, que ce soit ce qu'ils ont besoin en fait pour faire cet encadrement et surtout pour le faire eux-mêmes having a good time doing it. Parce que je dis toujours, tu n'es pas bénévole pour te faire, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu viens t'amuser et que déjà à la base, tu aimes déjà les enfants. Je vais mentionner ça. Il y a des gens qui ne parlent pas. Well, yeah, but not by us, you know. So... Mais logiquement, quand on va dans l'animation, l'encadrement des jeunes, on va aimer les enfants. Logiquement, being a keyword in that sentence, oui, je suis d'accord avec toi. Sauf que malheureusement, l'animation en elle-même est un contexte qui peut être, je vais dire, très, it's not very black and white, it's a lot of gray, you know, as to the definition of it. I'm going back in English a little bit. Et en plus de ça, malheureusement, on n'a pas toujours une bonne vision de ce que c'est l'animation. Je ne veux pas, par exemple, on est chefs crier derrière les enfants, on n'est pas là pour ça. Non, on est vraiment là pour accompagner, pour éduquer et pour s'amuser avec eux. Donc, aujourd'hui, le scout guide et guide de France, le mot guide, parce qu'on a scout, c'est vrai, mais guide, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que une guide, c'est tout simplement la fille du scout. Souviens-toi, je t'ai dit qu'ils ont fusionné. Donc, les petits qui ont de 6 à 8 ans, c'est assez nouveau, donc on les appelle les farfadets. Les louveteaux, c'est les garçons. Les Jeannettes, c'est les filles. Les scouts, c'est les garçons. Les guides, c'est les filles, puis c'est les garçons. C'est le fusionnement fait des deux. Le 11 novembre, le 4 juillet, la fête de Cancale aujourd'hui. Ça, c'est une spécificité de ça, mais en fait, d'ailleurs, on a déjà eu des défilés où on avait des scouts qui sont venus de Guadeloupe, de Martinique pour défiler avec nous. Je parle bien sûr en temps longtemps, because they didn't know that, they didn't have that by them. Donc, it's a specificity of St. Martin. One of my ultimate project, I gotta pass in English for this one, is to eventually have 3 groups on the island. Right now it's just one, it's just us. One French Quarter side with the kettle, you know, the drums that we normally have. One representing the middle of the island with mini steel fans. And then one down Tanagon with a cap. Just parce que c'est phénoménal qu'on ait les 3 différents types de tambours et pourquoi pas des drum-off et des voilà quoi. Donc aujourd'hui, on voit que vous poussez. Et c'est la rentrée. L'année dernière, c'était la mise en place. Aujourd'hui, cette année, c'est quoi vos projets, on va dire, pour d'ici mois de décembre ou avant, parce que je sais que ça va du travail par rapport aux entreprises organisées. Est-ce que vous avez, quoi, les projets qui on avait l'objectif, je vais dire, par rapport au défilé, de sortir pour le 11 novembre. Malheureusement, les uniformes dépendent de la nationale. Quand je dis dépendent de la nationale, ils viennent de France. Donc, pour les avoir à temps et avec tout ce qu'il faut, était chaud. Donc là, concrètement, je ne suis pas en mesure de dire qu'on va défiler le 11 novembre. Non seulement ça, mais en préinscription, on a beaucoup de petits-enfants. Et je regarde le parcours. Pour des petits qui n'ont pas l'habitude de défiler, moi-même qui l'ai fait ce parcours une fois côté néerlandais, a manqué tomber. Et en ce temps-là, c'était Jules qui était d'été. La motivation, c'était, et puis, par là, beaucoup d'aime comme un pays, that's right, so, on way. Donc,
Donc, est-ce que, je sais qu'il y a une année, 30 ans, vous aviez fait un camp à Bellevue. Est-ce que ça, si on va avoir ça à un moment, est-ce que ça va venir aussi dans les tuyaux? Oui et non. On n'exploite plus le terrain de monsieur Louis Constantini. Par contre, on est, je vais dire, au tout début de vouloir discuter avec Jabash pour éventuellement faire quelque chose de son côté. Oui. Okay. Mais quand vous faites ce type de camp, je regarde des vidéos de ailleurs, comment vous organisez? Est-ce que vous dites, c'est ça qui s'est fait avant, parce qu'il y a un lien de confiance avec les parents? Est-ce que vous avez une catégorie d'âge où vous dites, bon, on prend tout le monde dans un camp, parce que pour faire du scouting, il faut être dans le Sénégal, you need to be brave, parce que tu es dans les bois. Tu es dans les bois, ouais, tu es dans les bois. Donc, est-ce qu'il y a une organisation qui est mise en place? Oui. Alors déjà, il y a des réunions, je vais dire, assez régulières, parce que c'est clair que tu ne vas pas me laisser partir dans les bois avec ton enfant. Ou du moins, I wouldn't advise anybody to do that. You know what I mean? You still have to be implicated in what's going on in this activity. But les petits ne campent pas sous toile. Ah. Petits voulant dire les 6 à 8 ans. Les louveteaux, donc les 8 à 11 ans, ce sont ceux qui te font baver dans ce camp. Ayant fait 2, ouais, parce que ça a beaucoup d'énergie, mais j'ai envie de dire aussi, c'est la branche où commence vraiment le scouting. Tu vois, les bleus, dont la tranche d'âge de la cheftaine qui vient d'arriver, là, à laquelle les gros balles chez Slopin, non? Ça, c'est les scouts et les guides de 8 à 11 ans. Eux, par contre, c'est déjà, je vais dire, une autre pédagogie, plus de responsabilité, plus d'autonomie aussi. J'ai déjà eu des parents, par exemple, qui me remercient, like, yeah, but sure, sometimes you know, he's washing the dishes, he's washing clothes. It's like, oh, you're welcome, you know, because you're washing your clothes on hand, you're washing your dishes on hand, you got a bit of vaisselier, you got a lot of things. Vous lavez la vaisselle? Non, pour sécher la vaisselle, en fait, avec des cordes, et tu étales la vaisselle dessus pour que the sun to do what they're going to do. One thing you don't see on a campus is essuie-tout. Mais tu mets au sol et ça va se sécher tout seul? Oui, mais il faut que tu le mettes sur quelque chose. Donc, du coup, c'est une opportunité pour avoir une installation de plus. Voilà. Ok, donc est-ce que si bientôt on veut un camp de scoutable de vue, bientôt ou pas? Alors, traditionnellement, le camp de 2 semaines se passe à la fin de l'année. C'est pour ça que justement, pour préparer au rythme du camp, parce que autant les jeunes que les chefs, parce que j'entends des gens me dire des fois, oui, j'ai mon papa, je peux venir avec toi. Ok, d'accord, mais tu comprends que tu ne rentres pas chez toi. Ça veut dire que tu es avec moi depuis le début du camp jusqu'à la fin du camp. 2 semaines. Combien? Tu m'as entendu, 2 semaines. Donc, au début du camp, tout va bien. Franchement, on est content, on se retrouve. Et puis, vers la fin du camp, tu comptes les heures. Tu comptes plus les jours, tu comptes les heures. Je l'avoue. Mais après, d'habitude, je vais dire aussi, il y a un bon fonctionnement sur le camp. Dès le début, on n'a pas trop de soucis. C'est qu'il faut bien cadrer les choses. Voilà. Donc, quand vous faites ce type de camp-là, est-ce que, parce que moi je veux comprendre, parce qu'on est dans les bois. Oui, les bois de Saint-Martin. Les bois de Saint-Martin, on est dans les bois. On est dans les bois. Et comment, bon, le feu, tu m'as dit, je ne peux pas utiliser mon corps plastique pour l'allumer, il faut frotter comme les Indiens sous les pierres, c'est bien ça? Non, c'est pas ce que c'était. Tu vas utiliser des allumettes quand même. Moi, j'avais compris, on faisait comme les Indiens. Non. Ou bien on prenait un morceau de terre pour le moi, je n'ai jamais connu ça. J'ai un collègue, chef Michel, qui m'a dit que lui, il avait à faire ça. Mais nous, en notre temps, peut-être parce qu'on était des filles, je ne sais pas, mais nous, on n'a jamais eu à faire ça. Yeah, we had matches. Mais c'est pas ce que ça. Normalement, c'est soit vous faites comme les Indiens avec la paille, là, vous tournez le morceau. Oui, mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'on mange aussi, tu vois, parce que si on reste là pendant 1 heure à chercher à faire le feu, c'est peur que. Donc, normalement, derrière, ça bloque. Vous utilisez les scouts, normalement, vous utilisez pas de conserve, vous utilisez tout nature. Quand tu veux dire nature, everything on the fire? Ben, ce qui veut dire, vous amenez votre viande, vous amenez. Oui. D'accord. Oui. Moi, je pensais que c'est survie. Non, on ne va pas attraper un singe dans les bois pour le tuer, pour le manger. Non, enfin, oui, je dis un singe, mais bon, un raccoon protégé, tout, on regarde, non, voilà. Non, je mange pas de quoi. Donc, je vais lui laisser la parole un petit peu à Cheftaine Alexa, c'est ça? C'est quoi le nom de famille? C'est quoi le nom de famille? Cheftaine Alexa, c'est tout? Ok. Alexa. Good night, Alexa. Good night. How are you?
Very good. Because you know the last year we had you there, you didn't want to talk how you're supposed to do being a mic. And then when she did that, she said things that she shouldn't have said. So how are you this year and with the scoutisme, utilise le mot scoutisme parce que faut l'utiliser maintenant. Il a la voix. So how you with the scoutisme, the scouts and them? Because we know the last time you guys were building, were putting things in place, and now you guys ready to work. So how you see things for this year? Well, my biggest project for the year is to develop a kid. So it could be fishing and Okay. because my branch is around water. Okay. So you want to build a boat for them? What kind of boat you want to build for them? It's just A boat, a floating boat. yeah, because Oui, parce que d'abord, je pense que yeah, it's that. Because that's work. That's work. That's why it's the yearly project. Okay. So every time we meet, we going to walk away on the boat and we have other things to do. So do you have a calendar to know when you're going to do that boat? So I need to come to do the live to show this and country so people could build boat. Well, the president start and the chef just make shit here. It's 7:28. We're going a little bit in French before we get beat up and say we have the show only in French. And I like to do it when you say I have grassroots and math in the house. I need to do it both language. Because do it in Parlamento and Spanish, but we not keep it to English. So tonight I have Miss Madame Scout. I can start to call her Madame Scout. But English is Scout, English is Scout. But just now you're mixing up. Effectivement. So tonight I have Mrs. Mama, you come on, Miss. The last name, Miss Hodge. Miss Hodge. Okay, and she will say Miss Hodge. So I can't get no complaint after the show. How come you call anyway? So praise the Lord, the show new conversation because We are conversation, yeah. so this is Miss Hodge. Since years now you've been on the Scout and them. So we see how Scout was before Chef Leon, all the rest, and today we see you trying to build back the Scout. And how you feel Scout going through it now, because it's a real challenge for you, because you know when you have something was dead, I said so dead, and you have to bring back this activity. How the feeling this year? It's harder, yeah. And we had all kind of challenges, and we had a fire over building, so so we had to do that song. But I want to say that most of the challenges that we had last year have been solutioned or are in the process of being solutioned. What has changed though that we didn't mention in French since last year is that this year we now have someone who has taken up the role of being our aumônier in the person of Father Ruxandria Simus, the priest of the Catholic Church. So thank you to him for accepting that challenge because he done it in a time already and voilà, j'apprécie qu'il soit là avec nous. What is the role of the, because it sounds like an old French thing, but Quelque part, oui. En fait, at the base of it, Scouting is a Catholic movement, a Catholic youth movement to be exact. No, it is open to everyone, regardless of religion, regardless of faith. But in every camp, for example, there's what they call the coin spirituel. It is an area of the camp where you can go, whether to pray, whether to find solitude, whatever, and everyone needs to be able to find themselves there. Donc, en fait, il faut pas que ce soit catholique, il faut pas que ce soit musulman, tu comprends? As I'm back in French there again. I behave bad, sorry. It has to be, like I say, something that allows that that frame, but without him being the one to instigate it. You know what I mean? He's there as being a say religious entity, because what we need to remember too is that priests, pastors, and them have a lot of training, whether it's in mediation, whether it's in that kind of field. So it does it does come in handy. so that's the role of the aumônier. Of the aumônier, yes. Yes. So it's a new. I'll give you an example. We did a camp in Guadeloupe where they lost the children
Ah bon? Yes, 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 You yes. have said It was not me. I would like to say it was not me. Okay. Actually, we had it was a 14 to 17-year-olds, and they had a visite guidée au Mamel. Mhm. And we took a guide from the guide whatever de la Guadeloupe, and he didn't do the repérage. I'm really talking from here by hearing it. I'm so sorry. He didn't do the. En fait, he didn't go in the Mamel to see the route that he was going to take the children in. And the Mamel is a place where it rains Mhm. every day, and that nature lives its life. And to make a long story short, the man lose my children up in the Mamel. And when you, because that camp we had two autistic children, of which one was extremely autistic. So I stayed back because I was the responsable assistant sanitaire, it's in English, the equivalent of the nurse. Okay. Okay, so I stayed back with those kids. And when you hear the directors come and tell you, Angèle Dragon est parti chercher les jeunes, Ah oui, le dragon. it puts you in a whole other framework. Well, help people to know what the dragon, because we custom Dragon is the rescue helicopter. The yellow that goes leg. out. Yes, exactly. They were able to airlift, I think it was 3 children and 1 chef the night, and the rest of them had to stay in Les Bois, like you said, that was really Les Bois, les Mamelles. Okay. The only thing is that I want to say, God is good because scout camps are usually open to non-scouts, and this camp was practically completely scouts, so they knew what to do. And the theme of that camp was the 4 elements. So they get it back in the layer free. We were so grateful. And more importantly, no one got harmed. You know what I mean? But the aumônier, to come back on him, who is the Catholic priest over there too, he came on the camp the next day when they didn't bring back the kids yet. He was supposed to spend the day with them. And when he came and he found out what was happening, he stayed and did the debriefing and everything for us. So, yeah. So actually, is he knew Catholic is He knew ish. This month make him a year. he knew. Ish. He knew ish. Okay. You know when you have call him Yeah, he knew ish. So You really understand nothing. Ladies and gentlemen, I apologize. And I mean this man is brother and sister. So anyway, gotta do a little house to me with Caso. Anyway. yeah, that's lunch. Anyway, I don't know what editor you're gonna get, but I don't think it's that salary you're gonna get it. Anyway. So you guys ready for this new year of scope? So what's the plan for next month? You don't have. But like I said, the first day that we starting back is next Saturday, the 30th of September. Transcription, we have about 10 children. Yeah, about that. And it's an emission locale, so that's behind the main bus stop there. We go by the canteen, in the back there. That was always help. No, we didn't say that in French neither. The yearly cost of it is 40 euros. So it's very about that. The foulard is 8 euros. And then further down the line, we're going to have to get the uniforms. The uniform shirt and the scene does turn around 55 euros. What I'm trying to do is to get the kids into, I'm going to say, the age group that they're going to spend the most time with. When I'm saying that is because you retain the shirt for, I think it's 3 years, 11, 12, 13, 14 years, 4 years. Okay. So that 55 euros, let me put it this way, when you buy that shirt, you can't buy 2 toys. But you gotta wear it or she gotta wear it for 4 years. Okay. Yeah, But and then you want another color. But the foulard, you have a definition because sometimes you see some other colors. They have the colors don't mean nothing in the sense of saying the colors are the colors of the group. So that's something that's voted on for the group. We maintain these colors because this is what it was traditionally in Chef Leon time. And your foulard is your best friend. Your foulard is where you can use to hold a hot pot, is where you're supposed to use it for sling if something happens to your hand. I think you guys had that just, to... No, be for style. No. See for style. Well, or see, it's to be able to recognize that it's a scout group. Okay. That too. It is a signalisation, a signalement of the movement, but it also has minimal functions. Yeah. So, and when we were talking, you talk about Angola. When you watch other islands, how do you see the running the scope? Do you believe you're far, or you start to see where you want to reach?
No, if I have to compare it to Anguilla, for example, the fundamental difference is that Anguilla being British, I can say you have the Boy Scouts on one side and the Girl Scouts on the other side. Okay. There, we but I will come back to the we have this function, and we are supposed to go Angola, like I said, for a day to play a game of football and a game of rounders because we're supposed to vote on it next week, but by the looks of it, it's gonna be one each. And I'm hoping that we beat them in football, but can't do it with class. So, As long as I could come back. as long as they leave us come back home, yeah, yeah. That's, you might stay now, yeah. Next week. When you hard, Jack would stay. So we know Guadeloupe, Martinique, I don't know for French Guyana, and they have scope too. So how you guys do? Do you guys have a federation or everybody in the corner do whatever they want? Well, Guadeloupe has its own territoire, territoire Guadeloupe, territoire Martinique. We as in this particular scout group has a very, very tight relationship with School de Saint-Rose. Okay. D'ailleurs, the ARG, so my counterpart of that group, also has a project for building a boat this year. So I'm seeing already exactly. I'm seeing already there are a lot of things you know you have to check for next weekend and the solution. Okay. And St. Martin unfortunately does not have a territoire anymore because since Irma it's only one group. Et la Nationale is of the opinion that you should have at least two groups, I would say three ideally, to regain that status of territoire. So right now we're on the territoire monde, which is kind of très particulier because territoire monde groups are from London, Jerusalem, non-French territories. So it's kind of funny, not funny, haha, but funny, weird sometimes to function as a French territory in a territoire that is geared to non-French territories. But it's not necessarily a bad thing because then we can do more stuff with the Dutch side too. So Dutch side have scouts too? Dutch side had scouts. I'm not sure if they're back up. I know there was a volunteer to bring it back. I'm not sure if it's well, we send a message, right? Yes. People are looking for yes. So you guys go contact exactly, yeah. Contact get it back on both sides. Yeah. So I go with it. So you're going to Alexa. Alexa, we know is a young lady. Oh, you end up with don't tell me your mother when you stop. And you know. She kind of forced me. She forced you? I'm late. Today? But oh, they got a butt. you know, like one force me to like you know your chef. Then Did you? that's the first time I heard it. Okay. So how you feel you take a early grad? How do you feel now because now you're young and you have young children or you have to educate them, you have to bring them to school. How do you feel? Is a lot of work or is it stressful? It's very stressful, but I can just put in my head that as a big sister trying to help my younger sibling, learn the way around things. So before you say you're building a boat, maybe you're building a boat to go and also it's a boat no. Maybe to go to fish some. Okay, so how you plan to do like you sit down, you start to Google you know. I was saying I yes. It's in the head yet still. Yes. But I was going to go sunny ground with the kids by the bootyard to see if they're willing on donating us scraps and even helping us, figure out what kind of boat we want, how big we want it, what we really need, and how to do it, and hopefully help us do it. Okay, so you're not the boat must float and it's must float, it have to float. I want to say that if it actually coming up with an ground, she will float. Yeah, but if they get any help from professionals, they should put you. So donc sur ça, je profite à mentionner pour chercher des partenaires de tout l'événement. That was part of the pattern. Yes, avec ma belle voix là de. So Alexa, as chef 10, what exactly is your portfolio? So you just like you come as a chef, or you just say you have to plan this. Because you cannot reach in front of your young schools to say, what are we doing today? Oh, I have to have everything planned out. Yeah? Like what? Like activity.
game, rolling for the day, all the big projects, which is the boat, and I want to go go-karts too. Not go-karts, like a little thing. Yeah, you know when we raise them up, Yeah. we feel like a So, do you, as Shepton, do you like sometimes because you know it's young kids, they get emotional and you done a big lady, how you do manage those things? It's just like you're bringing your child to school, first they have school and they start to cry because they don't want to do this, they don't want to do that. I was just with myself in this position to get them to try to understand why you crying for, and then to try get I them don't watch on the Facebook, I see she feels that's why I laugh. and try get them to understand my point of view. So it's, I understand you, try to understand you. You know, and it's like I really have to connect with the child to understand and then make them understand. Okay. Do you ever, since your mother bring you in the school, do you ever go at camp in the bush? I think bush. Oh gosh, I do. It looked like that was a nice experience. Let me tell you. Yes, tell me. You know, everybody listening to you. My first camp was up on Cusack. The one week in Cusack. Yeah, the one week in Cusack. That was my first time. Next week, yeah. Your first time was in Janvier? No, no. My bad, sorry. Sorry, I think because But before you went far, the last time you come here, you had like an ancien militaire, all kind of pins on you. Tonight you come here and no pins, your mother looking I just finished off. Okay, excuse me. And then other week was in Guadeloupe. That was the first time I ever said Janvier. Explain us exactly. Explain us, because explain that experience, yeah. Set the scene. Okay. Late night. That's a shit. Right? Late night. You have the bush. Right? And in the bathroom. Facing the bush. Okay. So now me and a girl in my tent have to the bathroom. Okay. And when I listen to her, I see Dummy in the bush. When I say I see Dummy. How you knew that Dummy? Because it was a lady. You sure he was and in she was white. She did dress and up she white? looked like she was touching the floor. What? I just get up and I sleep. No, I. It was a dumb. Everything was a dumb. For them, you don't. Nobody want to go No, she didn't do nothing. She come to you? No, she was watching me from the bush, like checking if we go. And you tell her nothing? No, you go sit on me, focus on me, man. And my second camp was the best one. I lived in France, and it was everywhere, all nations, from Chinese, Japanese, English. Petit, so it was not camp, it was jamboree. Yeah. And we had more of our name. And she sent me with a suitcase. She sent me a suitcase. Even I was a struggle. And then every morning, each section had a song. And when we hear a song, we have to rassemble and do a little dance that we learn with the song. Okay. To warm up for the rest of the day. And then it just had activities and activities. I learned to double dutch. Why? But I still learned to do it. You could have walk on balls. You could have learned to manage the hospital and the snow. It was fun. I camped in Martinique. It was alright. So you ready to go one next camp? Of course. In Guadeloupe? Especially if you're not Carolina. Why? So the scout is just Trinidad. Yes, Trinidad. And the scouts too. I make a lot of friends. I find a cousin who is my cousin. We adopt each other. And it's really just exploring anything. So today, if you have to send a message to a young lady like you who want to join the Scouts of St. what you will tell them to join you guys in a model, because there are some people who ask them, you can come to that before the end for the inscription. But what message you will tell them who want to join? Because this is not Carnival,
nothing juicy, or you want motivate them to come join the schools. I would just tell them my story. Yeah, but if you come with a white woman in the bush, Yeah, that's Yeah, not because bad. listen. They got a lot of cute people over there. okay, Who don't want to see a jungle? not me. Okay, no. Yes. We are not You recruiting want to- children to carry them to see the zombies. I No, gotta but interject there. No. That's just to show you that you see different things in your custom too. Even if it's a zombie, hey, you could tell a story about a zombie. You know, it has different stories you can tell. Because it's So endless. you're ready to do a camp up in Concordia so everybody does the mom lady. Who? Too young, too young. Okay. So Madame Hodge, Mhm. I come back to Madame Hodge. What's the deadline for the inscription for the scout? Do you have a deadline? Because I have somebody asking what's the deadline. No, she ain't got no deadline. Like I said, we started on September 30th, Mhm. but we're going to be there hopefully, well, normally every Saturday. Mhm. What will change at some point, like I said, is that we will no longer be at a mission local, we'll be at a scout house, and that's a time frame that I don't know yet. Okay. Depending on how many hands we get Mhm. to help with the situation of the scout house and make it safe. But no, there's no deadline. There's no deadline. Since we had she experience, do you have an experience about scout like you would like to share? With the You know, I realize, right, that we don't talk about losing people children in the woods and Mamel, and we don't talk about zombies. And both of them happen in Guadeloupe, I might add. people? Okay. But c'est vraiment pas le cas. Il y a de très belles expériences en Guadeloupe. Très belles expériences en Guadeloupe même. Très beaux échanges. My experience. What was my experience? Oh, no. Who zombie was behind me? I just missed me stepping and went down in a hole. N'importe quoi. No, I had a little girl on a camp, and that same age we did it. I don't particularly them little ones there. Mhm. Like I said, they're full of energy. And j'ai bavé ce camp-là. On était en sous-effectif. J'ai bavé. And this particular little girl, she was very timid. And when we were leaving, you know, it was time to go to her parents' home for her to pick her up, and the cab driver off, and the car stopped. And she jumped up, she went back, and she hugged me, and she went. I swear it was something out of a movie. And I was talking about it all the time because it was like, oh, no, what else? Okay. Because like I said, by the end of the camp, you're never camping again. Why do I ever do this? I am not camping again. And then 2 months later, like, bye, I'm not camping. When are you not going to camp again? I swear. Yeah, you know. So I also had that bipolar. No, because by the end of the camp, you are tired, no matter what. You know, as even under the best conditions, I'm going to say with a lot of chefs, because that's another thing too. Our chefs are volunteers. Les chefs sont des bénévoles. Et le bénévolat se fait. Je vais passer en français 2 secondes que je vais le redire en anglais. On est en train d'instaurer aussi, tu sais, ils ont créé, l'État a créé le petit passeport du bénévolat. On va en commander justement parce que la formation que je suis en train de faire moi, c'est le scoutisme, je veux dire, qui m'a permis de pouvoir le faire. Okay. Parce que tout est, je te dis, des gars, les affiches de carrière en ligne sur des guides de France, tu vois, donc it does, I'm going to say, solve you. It can be a good thing, and I want to say that it is something that still looks good on a resume. It may seem foolish, but it's the truth, you know, because it does demand a certain amount of discipline. It does demand a certain amount of engagement and a seriousness. And voilà. No, I was saying in French that there's a volunteer passport that has been created that basically follows you around and documents all of your experiences as a volunteer, to be able to really highlight that. On sait très bien qu'on ne peut pas payer les bénévoles, mais par contre, moi, ce que j'essaie de faire cette année, c'est de vraiment valoriser les bénévoles. Par exemple, les week-ends campés, on va avoir des moments aussi entre chefs, parce que c'est important. C'est important pour je vais dire, le team building. Là, par exemple, je donne un exemple. Le week-end prochain, le samedi, on va travailler comme des bourriques, parce qu'on a plusieurs programmes à boucler pour la semaine d'après. Donc, le délai est très court. Par contre, le jour après, c'est journée plage. C'est que des jeux vraiment de team building et que tout le monde fasse connaissance. Et j'ai envie de dire qu'on ait déjà, nous, ce concept d'équipe pour pouvoir le transmettre aux jeunes. So, I think I gotta say that in English now too. Next weekend, we have the Scoutmasters, what I want to say in English, that they're starting back.
Saturday, we're going to have a lot of work because we have to complete all of the programs, whether it's the activity program, whether it is the mini camps and the camp program also up to a certain level. And the Sunday, it's team building exercises, team building games, really getting to know each other so that we already are a team to be able to, pass that on to the young people. Which brings me to another subject. We are still looking for Scout Masters because, like I said, the 14 to 17-year-old, there's no one for the moment. Which means if I have children inscribed eventually at that age group, it's me that I'm going to take them. Okay, I'm making that face because I don't necessarily have the time for it, but I can't either. Like I said, if I have children inscribed, I can't leave them there neither. You know what I mean? Something has to be done. But so we are recruiting scout leaders, and like I said, the formation is next weekend, Saturday and Sunday at 4 at the Hajj, not to say who. No, you don't say yeah. How much impact do you get in math? But we're talking about Margaret. No, we're talking about Margot. We're talking about Margaret. Did you ever want for Margaret and Margot? Yeah. Okay, I want to. But not right now. Not in these shoes. Let me put it that way. Okay. But yeah. So we start at 8 a.m. on Saturday until 10 p.m. Because some of us are. Okay. We have two types of sleeping. We have people like me who tend to be a bit aristocratic, are we getting up in age, and I demand to sleep in a tent. And then you have other people who over there on the right that is bivouac, which is basically sleeping in a hammock. I can't sleep in a hammock. I guess you see. Okay. But you do have a St. Ross, for example, has a big number of them that is bivouac. That's where she gets it from. Okay. Yeah. But if it's raining, what you do? No, yeah. You got to apple a little bit. Okay. You have to apple a little bit because it's not only the rain. Your hammock type on trees. We know that St. Martin now has a very large population of guanas. So what if it's rain and fall on you, is still lucky. So you have to put that tarpaulin to protect yourself. Yes. So how when you come school to master, is that even? Scout master. Do you some sport like the career you come parkour? So how the formation when you come like or you say you must love kids. That would be the first, yeah. But how you could point out somebody love kids? If I could come and say, listen, I want to be Scout master, and after when I get my formation, and you see, but what the hell happened with him? He didn't know he was so with children. Je vais pas être en français parce que c'est une expression que j'ai souvent dit et je le dis toujours en français. Je dis toujours que je ne suis pas l'éducation nationale. Je ne suis pas obligatoire. On reste quand même bénévole. J'ai envie de dire, on ne peut pas avoir non plus une ou deux personnes qui vont pourrir la vie à tout le monde, que ce soit les jeunes, que ce soit les autres chefs. Donc là, déjà, la mentalité. Mais j'ai envie de dire que quelque part, tu sais, c'est pour ça que je ne cours pas derrière les gens pour être chef. C'est des gens qui veulent être chefs qui viennent. Parce que, même si quelqu'un m'a dit que je l'ai forcé, mais bon, bref. Voilà, entre parenthèses. Parce que c'est quand même un engagement personnel. C'est, comme je dis, du bénévolat. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande une implication. Et ça doit être vraiment la personne qui veut être là, qui veut contribuer, qui veut apprendre aussi des fois. Hein, parce que j'ai un parent, par exemple, qui doit venir le 30, qui m'a dit « Ah, mais je voulais toujours être scout dans mon enfance, mes parents, ils ne pouvaient pas. Et là, du coup, je vais venir, je vais faire du scoutisme avec mon gamin. » Okay. Je trouve ça fabuleux. Parce que du coup, déjà, well, he gets to fulfill a dream that he had quelque part. And now as an adult to give back, his know-how. Because the thing is that we're looking at it from, how should I say this, a scouting standpoint. But within scouting, you got carpentry, you got, different other things. You got, like I said, all kind of competencies that come into play. So leadership, exactly, motivational speaking, all of that. So we still have the scout in the house. So last word for tonight, because I know you guys coming back telling when you guys at the camp when I fix the scout house. Yes. I don't know. Do you have a special message to send for the help for the scout, or do you need to reward all kind of things? So I don't know with you. So we need people. Okay. We need people because I always say if you have people in quality and quantity, you can move mountains. I believe that once we have the right people together, we can do what has to be done.
I am in the process, I'm almost finished, praise God, of doing a formation that would allow me after another module to be formateur in anything that is back on DIT. So which means we will be in a position eventually not only to form people, but to form them here because there are entities that do the BAPA on St. Martin already, so you're très clair là-dessus. But like I say, even our formations are complete. Quand tu vas en formation de BAPA, par exemple, quand je l'ai fait avec les scouts de Guadeloupe, tu restais toute la nuit. Parce que les formations, en fait, sont l'occasion de te préparer pour le rythme du corps. Parce que chaque année, il y a encore. C'est l'objectif final de l'année. Donc, ça te met déjà dans le rythme et voilà. Donc, c'est pas exactement la même chose, quoi. Ouais. Alexa, last word for tonight? Last word for tonight, do you have something to add to your closing statement? Okay. Voilà, j'allais dire. Hein? So, folks, tonight I had the Scope of Saint-Martin. Is that? Les scouts des guides de France à Saint-Martin pour le moment. À la Saint-Martin, non, les scouts de Saint-Martin. So, voilà, donc ce soir, on a discuté de scoutisme. I start to use that word. Scoutisme. I don't know where I find that word, but scoutisme, I don't know if you have a... It's a word. It's a word? Yeah, c'est vraiment un mot. Listen. So, voilà, on avait la famille scout dans la maison. On a discuté de leur activité. Donc, les samedis, vous pouvez les retrouver à, comme dit la présidente, où vous achetez les tickets pour participer à la CETOS, mission locale, for the folks who don't know, behind the bus stop, not far from the old Texaco gas station. So, I'm going for them from the Saturday afternoon. Listen, I'm going to go to Australia. Okay? And don't leave me tell you what I'm about to tell Metro Corbeau. Anyway, so that was a parenthèse. Donc voilà, pour ce soir, on a respecté l'heure du scout, so I don't have overtime. I tell her we're going 10 o'clock, and she tell me yes or no. But anyway, so folks, you know, you don't know, it's a tough week. We have some people who mourn and some people who passed through. So we can only tell them condoléances to the family, be strong. And forcer courage. Il faut, je ne vais pas dire qu'il faut passer par là, mais des fois, on doit apprendre à faire face à cela. So, je vous dis bonne soirée. Prenez soin de votre famille, de vous et de vos proches. Et comme je peux dire, soyez prudents sur la route. C'est pas le moment, parce qu'on rentre dans la période de, on va dire, festivité et tout. Faites très attention. And to close, I had to say that because, you know, September month, I never home alone, so I can't talk about what's going on. The people, I mean, who are on the radio, don't get in trouble there. Okay. So, I know what's going on. We have the president who answer, I call him Metro Corbeau and Dikilo. So, you know, what to say about that? I'm going to leave it for the end of the month. So, folks, take care of yourself, be safe, and you know something? Everybody ain't gonna like you. So, you gotta live life and continue what you're supposed to do and do your thing. You have time people gonna just fake they like you, they're gonna want to use you because they need you to do something, and after they will drop you. That's part of life. So, people take care of yourselves, and people take care of yourself, and then see you guys jeudi. We will talk about business with the CC yourself. Good night.